ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం మటన్ పీసెస్ అనేది ఇట్లా స్లైస్గా ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఇట్లా కట్ చేస్తున్నారు, అట్లా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి మటన్ పీసెస్ అన్ని ఇట్లా కట్ చేస్తున్నారు. చూడండి కొంచెం మంచిగా చిన్నగా స్లైసెస్ అని కట్ చేసుకుంటే లైక్ అది నలినికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది, తినడానికి బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎట్లా కట్ చేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్ కట్ చేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే మటన్ పీసెస్ అనేవి ఒకసారి వాటర్లో మంచిగా వాష్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎట్లా వాష్ చేస్తున్నారు, అట్లనే మంచిగా వాష్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వాష్ చేసిన తర్వాత మంచిగా నీట్గా బ్యాడ్ వాటర్ అనేది తీసేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి వాష్ చేసుకోండి. మ్యాక్సిమం 2 to 3 టైమ్స్ వాష్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, సరేనా. ఫ్రెండ్స్ వాష్ చేసుకుని అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఒక గిన్నె తీసుకోండి. గిన్నె తీసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మటన్ పీసెస్ అనేది దాంట్లో వేసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత ఇట్లా పొయ్యి మీద వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, పొయ్యి మీద ఇట్లా వేసుకొని మటన్ పీసెస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత 5-10 మినిట్స్ ఉడికించండి. ఫ్రెండ్స్ 5-10 నిమిషాల తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒకసారి ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక 1 or 2 or 3 టేబుల్ స్పూన్ అనేది వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. రిఫైండ్ ఆయిల్, మంచి నూనె వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత 5 మినిట్స్ ఇట్లా ఉంచండి ఫ్రెండ్స్, సరేనా. ఫ్రెండ్స్ 5 to 10 మినిట్స్ తర్వాత మీరేం వేసుకున్న ఆయిల్ ఒకసారి తిప్పుకోండి ఫ్రెండ్స్. మటన్ అండ్ పీసెస్ ఒకసారి కింద పైన తిప్పండి ఫ్రెండ్స్.
ఎందుకంటే ఆయిల్ అని మొత్తం అన్నికి పీసెస్ అంటారు కాబట్టి ఒకసారి కింద పైన తిప్పండి ఫ్రెండ్స్. సరేనా ఫ్రెండ్స్? ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి తిప్పుకున్న తర్వాత మరి ఏం చేస్తారంటే 10-15 minutes వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా మళ్ళీ ఇంకోసారి తిప్పుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక 10-15 minutes వెయిట్ మళ్ళీ 5-10 నిమిషాలు వెయిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సరేనా? మంచిగా ఉడకడానికి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ 10 నిమిషాలు వెయిట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి పసుపు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కారం వేయటండి, ఎందుకంటే పసుపు వేయాలి ఫ్రెండ్స్. పసుపు వేస్తేనే అనేది నల్లిని కలర్ వస్తుంది. సులై అని నల్లిని కలర్ అనేది ఎల్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సరేనా? పసుపు వేసిన తర్వాత ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే గరిటెతో ఒకసారి 2-3 సార్లు ఇట్లా కింద పైన కింద తిప్పండి ఫ్రెండ్స్. సరేనా ఫ్రెండ్స్?
చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఒక 10 నిమిషాలు మళ్ళీ వెయిట్ చేసిన తర్వాత బంజారా ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ నళిని సులై రెడీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సరేనా ఫ్రెండ్స్?